Hi friends, welcome back to my channel. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിഷുദിനാശംസകൾ. ഇന്ന് നമുക്ക് വിഷു സ്പെഷ്യൽ പൈനാപ്പിൾ പായസം എങ്ങനെ സിമ്പിളായി തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ശർക്കരപ്പാനി ചേർക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ 200 ഗ്രാം ശർക്കര പാനിയാക്കി അരിച്ചെടുത്തതാണിത്. ഓൾറെഡി പൈനാപ്പിളിന് നല്ല മധുരം കാണും, അപ്പം നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ശർക്കര ചേർത്താൽ മതി. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ഓൾസോ ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് കമൻറ്റ് യുവർ ഫീഡ്ബാക്സ്.